Mbire district is one of the most marginalized communities in Zimbabwe, with a high prevalence of sexual and gender-based violence and child marriages. Many organizations have been doing campaigns to end sexual and gender-based violence and child marriages. Amongst them is Katswe Sistahood, an organization that works with girls and young women. Although there has been a decrease in the number of child marriages and sexual gender-based violence, there are barriers to access to justice for victims. According to the Zimbabwe Republic Police, most victims are presenting their cases late, which are a barrier to access to justice. We are facing challenges, several challenges, especially emanating from the people who are making reports. Usually they do not make reports in time soon after the commission of crime. Usually they start to negotiate for payments, things like lobola. Then when the accused person failed to honor the promise that he would have made, then actually they will come to police. And in most cases, when they make the reports, the accused person would have run away from criminal justice. We are very close to Mozambican border. In most cases, our accused person ran away to Mozambique, which is very difficult to extradite that accused person to face criminal justice on cases that he would have committed. Azhinji kuona kwangu vakaona nzira yekuti pakutanga nyaya dzekurodza mwana achiri muduku vakaona pa next door mwana arohwa nyaya iye yanga yambofambiswa iyo yabvatorwa mboiswa makumasabhuku uye ndichitasa kuti mutemo wanga wakatisarire zvakanyanyisa kuti usvike kuno mukati matiri moti 2 aiti nyaya dzekugadziswa nemasabhuku uye unzo tobhadharisana saka vanhu vakatora kauchayo kuitora kuita simple vasingatarise kuti zvine problem mukati. Cultural and religious beliefs and norms have contributed to people not reporting cases of abuse to the police, but rather report to their traditional leaders. In most cases, perpetrators of sexual and gender-based violence are related to the victims, or they live in the same village, so reporting may tarnish their relationships. Wanomangarira pamwe munun'una munhu anenge akwabvisa pamunun'una ndibamukuru muzukuru unenge wakutyika zvakare kuti munenge makita mataka emudzinza kuti vanhu vasazogwirirana mune zvakanaka. Saka vanhu vemuno kutaura chokwadi havasokwanisa kubuda pachena kuti vanomangara mhosva kana makuwabviswa kwanenge vachitwa vana vavo nevamwe vana vanenge vari muno. And also the community, they are accepting the old tradition of having young children getting married early before attaining the age of 18 years. So they don't take it as an offense, they just accept it as a social norm. So in most cases we get these reports from suggestion boxes, and when we approach the complainants, even the parents of the complainants, in most cases they do not cooperate. They want to save marriage of their daughters by not availing maybe the complainant to the police station. We would have want to take the complainants for medical examinations and give statements of what could have happened. In most cases, they don't tell the truth. Then in the process, it becomes even difficult for us police to have the criminal brought to book. Distance and transport fares to police stations and the courts is also hindering justice to prevail for victims of abuse. Villagers from areas such as Komba and Irira walk about 20 kilometers to the nearest police station. Rape cases are dealt with at the provincial court, which is in Bindura, and transport fares are not affordable. Ukasvika uchibva Mbire yaangwa unonzi nyaya yenyu ngaende mushumbi. Sikanoda kuti ike zvinezvi parodi pari kudhura mafezi atisikakwanisa. Ndokunongopedzera ndangotsikirira nyaya ndangogara ndangoti abheta ndisiyane nazvo. Ndinowane chine kuti mari yacho ndinenge ndisina. We have got our regional court situated in Bindura, some 245 kilometers away from Mbire district, which is having us a lot of headaches to have the witnesses attend court. In most cases, cases are thrown away, maybe remand is refused for non-attendance of witnesses at court. So it is our plight as a police to have maybe even a second court situated here in Mbire district, say at Mahuwe, like any other court. We have got a court, a second court at Mahuwe, but it does not preside over cases of rape. In Guruve there is no
regional court. It was supposed to have been established, but there are challenges of the place where to have it. It still has to be built. There has to be facilities for that, especially the victim-friendly side of it, things. I mean, and also the holding cells. There are no holding cells at Guruve. The people that are arraigned before the courts in Guruve, they are taken into the police custody at the cells in the police camp. So in terms of their concern about the access to court, going to Bindura is a big challenge. And then when they go to Bindura, they're saying that they are not being served to their satisfaction in terms of the sentences that are being passed there. They wish to have somebody given a long custodial sentence, which they say they haven't seen or heard for a long time. In fact, most people who go there, they say that there are several postponements of matters, and some end up being removed from remand. So when a case is removed from remand, it means that you are going to proceed by way of summons. The person who had been arrested is free, is moving freely together with everyone else. There is nothing to show that this person has got a case before the courts. There's also human-wildlife conflict along the way, hence some end up not following cases to Bindura or the Guruve courts. During the rainy season, rivers are flooded, and that makes it difficult for them to go to the courts. The belief that there is use of juju by perpetrators of sexual and gender-based violence for misfortunes to those who report to the police scares communities not to stand as witnesses for cases of sexual and gender-based violence in courts. Kucha kuti kwenda kuno mangara zvenderana kuti baba na mai vacho kana kuti baba bata mwana chibharo anogona kutaurira mukadzi kuti zvo iwewe wakaenda kunotaura kumapurisa ndinokuuraya kana kuti nenyanga, kana kuti anobva achichidza kuti zvo ambuya angu varoyi unogona kurwa nemheni, kana kuti unogona kurumwa nenyoka, kana kuti pane something chaunoona chinechisa pamba pako chinouraya. Vacho kumapurisa chienda uneripota chizoti chizodzokera atinangeta zodzokera nokuti pamwe iye kunoko nokuti ndakaenda kuguru kunoko pamwe iye akabhasira ita zvemushonga here ndibonizozochichikazoitika nokuti zokwanisa kungadzokera. Bribes and bail grants for rapists has also demotivated victims from reporting their cases to the police. In most cases, the perpetrators, after being granted bail, come back to live in the same community with the victims and at times threatening them. Use of the same transport by perpetrators and the complainants makes them feel uncomfortable, as there will be more threats from the perpetrator. Pamwe pacho ndibaibe kuti mupurisa ndaoenda muripotera nyaya ndamuudza muridzi wenyaya ozouya nebackdoor osvika opanana mbudzi, opanana mari, opanana kana uchi kana kuti nyama. Mupurisa wenyaya anobva aitsikirira kusisina kwaichatoenda, anobva angotora nyaya sezvinhu zvisina basa. Ngapawanike nzira dzekuripota nadzo kupolisi dzinogona kubatsiridza kuti vanhu vasaende vari life, asi vanogona kunyora masuggestion boxes, vanogona kuita kushandisa maphones. Zvinogona kutibatsira ine way yekuti mumwe munhu anogona achiripota on behalf yomumwe munhu asiri uyu nyako abuse kana nemwana anenge abuse. 1. Number 2, makoti edu cheo ndaichema dai koti yawanika muno Mbire, zvinogona kutibatsira kuti vanhu vedu vaone access yekuenda kukoti each and every time. Muziva panotongwa nyaya yaka vanhu vakadzidza munenge muchitongwa nyaya vanenge vane mukana wekunoripota, because vanhu vanogona kutya kuenda kukoti nenyaya kuti vasati vadi vapinda mukoti. Saka makotsi ngadzike kuno, tikaona magistrate wedu achitonga nyaya dzake. Ende nyaya yemunhu anenge anzi arepa kana kuti aita nyaya amirizhonga somewhere, abuse somewhere, munhu iye ngaasungwe, vanhu achitoona kuti shuwa munhu aenda kujeri kana kuti apiwa mutongo wake unoenderana nezvaanenge aita. Kutonga izvozvi